read from the Bhagavad Gita as it is, chapter 7, text number 26. Тази вечер четем от Бхагавад Гита такава каквато е, глава 7, наречена знанието за абсолютно, текст 26. Vedaham samatitani vartamanani charjuna bhivishani chabhutani mam tu veda na kaschana. Отново преводи. О, Арджуна, като Бог върховната личност, аз зная всичко, което се е случило в миналото, всичко, което се случва в настоящето и всичко, което ще се случи в бъдещето. Освен това, аз познавам всички живи същества, но никой не ме познава. There is a similar statement in the 4th chapter, verse 5, where Krishna says, Bahuni me vyatitani janamanani tavajarjuna tanyaham veda sarvani mam natvam veta parantapa. Има едно подобно изказване в 4 глава, 5 текст, в който се казва, Божествената личност казва: двамата с теб сме минали през много раждания, аз мога да си спомня всичките, но ти не можеш, о покорителю на враговете. The point is that there is a difference between the living entity and the Supreme Personality of Godhead. Идеята тук е, че има разлика между живото същество и върховната божествена личност. We've just heard Krishna speaking to Arjuna. Ние тук що чухме как Кришна говори на Арджуна. Telling him that both you and I have appeared in this world many times. Казвайки му, че и двамата, аз и ти, сме се появявали в този материален свят много пъти. Because Arjuna is an eternal associate of Krishna. И тъй като Арджуна това се дължи на факта, че Арджуна е вечен придружител на Кришна. Krishna is moving his pastimes through the universes exactly as the sun moves across the compass points of the sky. Кришна извършва своите забавления, преминавайки от една вселена в друга, точно както Слънцето се движи в орбитата си като стрелката на компаса. And Arjuna, being an eternal associate of Krishna, he is accompanying Krishna in his transcendental tour, Leela tour, throughout all the universes of this material realm. И Арджуна, който е вечен придружител на Бога, винаги придружава Бога в неговите забавления в различните вселени. So Arjuna is a liberated soul. И затова Арджуна е освободена душа. He's not an ordinary living entity. Той не е обикновено живо същество. But still, Krishna is pointing out a difference between himself and such a great soul as Arjuna. Но въпреки това Кришна показва разликата между самия него и такава велика душа като Арджуна. Krishna is saying, together we have appeared many times in this world. Кришна казва, че ние с тебе заедно сме се появявали много пъти в този свят. But I remember all of these appearances and you do not. И докато аз помня всички тези появявания, ти не ги помниш. Now in tonight's verse, in the 7th chapter, Krishna is not only speaking of the past. И сега в този стих от тази вечер, от 7 глава, Кришна не говори само за миналото. He says, I know everything that has happened in the past. Кришна казва, да, аз знам всичко, което се е случило в миналото. But he says, I also know everything happening in the present. Но Кришна казва също, че знае всичко, което се случва в настоящето. And all things that are yet to come. И също така всички неща, които ще се случат. I know all living entities. Кришна казва, че познава всички живи същества. This has to be understood in two senses. Това трябва да бъде разбрано в два смисъла. Samasti and Vyasti. So Krishna knows all living entities together. Самасти и Вясти. Че Кришна знае всички живи същества взети заедно. You see? Just like here you're living in one small corner of this planet.
Точно както в момента вие живеете в една много незначителна едно ъгълче от Вселената. In a city called Sofia. На планетата в град, който се нарича София. So you're all residents of this city. И вие всички сте жители на този град. But do you know everybody in Sofia? Но познавате ли всеки един в София? Can anyone say, yes, I know every person in Sofia? Някой може ли от вас да каже, да, аз познавам всички в София? Nobody can say that. Никой не може да каже това. And we're only talking about Sofia, and what is that? И тук става въпрос само за София. Какво е София? So Lord Krishna knows every, not only human being in Sofia, but every living entity in this place. И Кришна знае всички, не само живите, не само човешките същества в София, но и също така всички живи същества на това място. But not just in Sofia, in all of Bulgaria. Но и не само в София, също така и в цяла България. Not just all of Bulgaria, but all of Europe. И не само в България, в цяла България, но и в цяла Европа. Not just in Europe, but the whole Eurasian continent. Не само в Европа, но и в целия евроазиатски континент. And not only this continent, but the whole planet. И не само в този континент, но всички същества в цялата планета. On the earth, in the sky, in the deep ocean. Които са на земята, на небето или дълбоко в океана. Every living entity, all of them together, he knows. Кришна познава всички живи същества взети само. So that's samasti, knowing the totality. And then we could expand this not only on this planet, but throughout the whole universe, not only this universe, but all the countless universes. И това се нарича самасти, или това е съвкупността. И ние може да разширяваме това не само в тази планета, но също така в цялата Вселена, не само в тази Вселена, но във всички безброй Вселени. Krishna knows them all. Кришна познава всички живи същества. So this is samasti, and then vyasti means he knows them individually. Това означава самасти и след това вясти. Вясти означава, че той ги познава индивидуално. You see? As Prabhupada mentions, as an individual, I alone know how I feel inside. Както Шила Прабхупада споменава, аз като индивид знам как се чувствам вътре в себе си. You alone know how you feel inside. Единствено ти знаеш как се чувстваш също така вътре в себе си. In human affairs, there is always diplomacy. We deal with one another in a polite way, but inside we may be thinking, this person is no good. But, hello, how do you do? В човешките взаимоотношения ние може би така в дипломатично използваме учтивост, един друг се отнасяме учтиво, но вътре в себе си не знаем как се чувства другия и може да си свали шапка и каже, о, здравей, как си? So, we cannot see into the hearts of others. Ние не можем да видим в сърцата на другите. To know them in their real individuality. Не можем да ги познаваме в тяхната истинска индивидуалност. But Krishna lives in the heart of every individual. Но Кришна живее в сърцето на всеки индивид. He knows every thought. И той знае всяка една мисъл. Every memory. Всяка памет. Every hope. Всяка надежда. Every fear. И също така всеки страх. And he knows even more than we know about ourselves. Кришна знае дори повече отколкото самите ние знаем за себе си. Because he knows what we were in our past life. Защото Кришна знае какво сме били в предишния си живот. He knows what we did previously to get this body that we have now. We don't know that. Кришна знае какво сме правили ние преди да получим сегашното си тяло. Ние не знаем. We don't see how everything that is happening to us now is already preordained by past karma. Ние можем да видим, че всичко, което сега ни се случва, е вече предопределено от предишна карма. This present experiences we're having are reactions to past actions. Сегашните неща, които ни се случват, са реакция от предишни дейности. And how we're acting now in the present moment is creating future situations which we also don't know about. И това, в зависимост от това как действаме в сегашния момент, ще създаде някакви бъдещи реакции, които също така не познаваме. But Krishna knows the whole chain, past, present and future. Но Кришна, на него е известно цялата тази верига на минало, настояще и бъдеще.
Now, at this point, an interesting question arises. И сега в този момент един много интересен въпрос изниква. Some thinkers, when they hear this particular verse, they ask, then how are we independent? Когато някои мислители чуят точно този определен стих, тогава те задават въпроса: добре, ако това е така, тогава как ние сме независими? How do we have free will? Как е така, че имаме свободен избор? We are told by the scriptures that the jiva, the spirit soul, has a minute, very small degree of independence. Писанията ни казва, че живото същество има една много незначителна независимост. We do have the power of choice. Ние имаме тази способност да избираме. As I said, what we experience now is a result of our past activities. И както казах, това, което в момента ни се случва, е резултат от предишните ни дейности. But still, in the present, we make choice. Но въпреки това, в настоящото ние правим избор. You see? Like this country is a very poor country. Както в България е много бедна страна. And because of this miserable economic condition, therefore crime, cheating and stealing is very prominent here. И заради тази бедна икономическа ситуация, престъпленията, измамите и всички тези кражби са много преобладаващи. And many people will make the excuse that I have to do this. Много хора се извиняват, казвайки: аз съм задължен, аз съм принуден да правя това. If I didn't steal, I wouldn't have anything. И те казват: ако аз не крадях, нямаше нищо да имам. That's their excuse. Това е тяхното извинение. But still, some people choose to be honest. Но въпреки всичко, някои хора избират да бъдат честни. Even in this situation, which is a karmic reaction. Дори в тази ситуация, която всъщност е някаква кармична реакция. You see? So just because one is born in a poor country like Bulgaria, it does not mean that you do not have a free choice between right and wrong. Само заради факта, че някой се родил в такава бедна страна като България, това не означава, че ти нямаш този свободен избор между това, което е правилно и неправилно. So, or as we're seeing here, the ultimate choice to surrender to Krishna. You can do that in Bulgaria just as well as you can do it in India. И както виждаме тук, в крайна сметка, крайният избор, който че може да направим е да се отдадем на Кришна. Човек може да направи това и тук в България, както може да го направи в Индия. So the scriptures affirm that the living entity has some power of choice. Писанията потвърждава, че живото същество има способност да избира. But then the question comes, after reading this verse, some people say, but here Krishna is saying, he knows everything past, present and future. Но след това възниква един въпрос, когато прочетеме в този стих, че Кришна знае всичко за миналото, настоящето и бъдещето. He knows, in other words, what we will do in the future. В други думи, Кришна знае какво ние ще направим в бъдеще. So then, how can we have free will? Как ние може да имаме свободен избор? So, a few times people have asked me this question. Известни няколко пъти хората са ми задавали този въпрос. So the problem, to make it very clearly formulated, the problem is Krishna's knowledge and our choice. Does the fact that Krishna know everything, does that rob us of our choice? И проблема е, да го формулираме по-ясно, е, че знанието на Кришна и нашия свободен избор, дали факта, че Кришна знае по този начин всичко, дали това ни отнема възможността да имаме свободен избор. Srila Prabhupada gave a very nice example to show that Krishna's knowledge does not rob us of our free will.
Шрила Прабхупада даде един много хубав пример, който илюстрира как знанието на Кришна не ни отнема свободния избор. Krishna knows our nature. Again, he knows our nature best of all, much, much better than we know our nature. Кришна отново познава нашата природа. Той знае нашата природа много, много по-добре, отколкото самите ние познаваме своята природа. To refer to Prabhupada's example, say I know your nature in this sense. I know that you like to eat ice cream on a hot day. И нека да вземем под внимание примерът, който дава Шрила Прабхупада. Нека кажем, че аз познавам вашата природа. Нека кажем, че, например, знам, че обичате да ядете сладолед на горещи дни като този. I know whenever you see a chance to eat ice cream on a summer day, you'll take it. Аз знам, че винаги, когато получите възможност да ядете сладолед през лятото, вие ще се възползвате. So let us say we're in a house and you and I are talking in one room. Нека кажем, че се намираме в една стая, в една къща и ние си говорим в една стая. And I know in the next room that ice cream is being served. И аз знам, че в съседната стая се сервира сладолед. But you don't know that. Но ти не знаеш това. So we've been talking and now our talk comes to an end. И ние сме говорили за известно време и сега разговорът ни вече приключва. And you go wandering off, looking around, and I see you're going into that next room. И ти започваш така да се шляш наоколо и виждам, че ти се насочваш към съседната стая. So I can make an accurate prophecy. И аз мога да направя едно много точно предсказание. In 2 minutes, he will be eating ice cream in the next room. След 2 минути той ще яде сладолед в съседната стая. But my knowing this does not rob you of your free will. Но факт е, че аз знам това, не ви отнема способността да избирате. Because I know this, that doesn't mean that you must, like a robot, go into that room and eat ice cream, because I know that you like ice cream. Факт е, че аз знам, че ти ще направиш това, не означава, че ти просто като робот ще отидеш до съседната стая и ще изядеш този сладолед, понеже аз знам това. So this is a very nice example. It shows that God's foreknowledge of everything does not take away our choice. И това е един много добър пример, който показва, че това факта, че Богът знае предварително какво ще се случи в бъдещето, не отнема способността ни да избираме. So in this world we're following our natures. В този свят ние следваме своята природа. Our conditioning under the 3 modes of this Prakriti, material energy. Нашата обусловеност под влияние на тези три проявления на природата, Пракрати. And Srila Prabhupada translated, in some places he translates the word Prakriti, which we usually understand to mean nature, but I've seen him also translated as machine. На някои места съм виждал как Шрила Прабхупада превежда думата Пракрати, която ние знаем, че означава природа, той я превежда като машина. So material nature is a vast, most complex machine. Материалната природа е една огромна, много сложна машина. And so our actions are going into one end of the machine and coming out the other end as reactions. Нашите дейности влизат от единия край на машината и от другия край излизат като реакции. Reaction means our future births, our future bodies. Реакцията означава нашите бъдещи раждания, бъдещи тела. And Krishna very clearly says in this Bhagavad Gita that this Prakriti is his. It is his potency. И Кришна много ясно казва в Бхагавад Гита, че тази Пракрати е негова енергия. So Krishna knows how his potency works. И с това Кришна знае как неговата енергия работи. He knows all about this machinery of material nature. Кришна знае всичко за тази машина на материалната природа. And he knows each one of our individual natures. И също така той познава всяка една от нашите индивидуални природи. And he knows the result that we will get by following our natures. И също така Кришна знае резултатът, който ние ще постигнем, следвайки своята природа. And we don't know this. А ние не знаем това. We act blindly. Ние действаме сляпо. You see, we are pushed around by impulses. Ние сме потиквани наоколо от различни импулси.
thoughts that come into our mind, мисли, които идват в ума ни, or the impulses of words that come out of our mouth, или подтика на думите, които излизат от устата ни, or the impulse of anger, или подтикът на гневът, or the desires of the tongue to taste different things. или желанието на езика да вкусва различни неща. You see, so in this way, we are being pulled here and there by nature. По този начин ние сме дърпани насами натам от природата. And this leads us to a foreseeable result. И това ни довежда до един резултат, който може да бъде предвиден. So Krishna knows all this. И на Кришна му е известно всичко това. And then he concludes, Mam tu vedana kashchana, but nobody knows me. И накрая Кришна заключава, Мам ту ведана кашчана, въпреки това никой не ме познава. Now, this raises another question. И сега това всъщност довежда до друг въпрос. Because the title of this chapter is Knowledge of the Absolute. Понеже заглавието на тази глава е Знание за Абсолютно. In text 19, a very, very famous verse, so often quoted, Bahunam janmanam ante gyanavam mam prapadyate vasudeva savamiti sa mahatma sadurlava. Krishna is speaking of the devotee as being in full knowledge of him. В текст 19, който е много известен текст, много често бива цитиран, Кришна казва, че е предано отдаданият, който е в пълно знание за него. In this 7th chapter, he's explaining that knowledge, this jnana, transcendental knowledge, or Krishna consciousness, it is the fruit, the ripened fruit of Sukrita. В тази 7 глава Кришна казва, че това знание, това трансцендентално познание, знание в предно обслужване Кришна съзнание е плодът на Сукрита. Sukrita means good deeds. Сукрита означава добри дейности. And then the Lord explains, there are those who are opposite Duskritina. И след това Богът обяснява, че съществуват други, които са противоположно, те са Душкритина. Those who perform only bad deeds. И тези, които извършват само лоши дейности. So he dismisses them. They never approach me. They never surrender to me. И Кришна тя ги поставя на страна. Те никога не могат да се обърнат към мен. But of the Sukritinas, those who are pious, those who are inclined to perform good works, но от Сукритините, тези, които са благочестиви, които са склонни да извършват добри дейности. So there are 4 levels. В тях има 4 нива. So you start off with one who is in distress. Първото ниво е този, който се намира който страда. So because he's Sukritina, he takes his distresses to the Lord. И понеже той е Сукритина, той всъщност представя своите страдания пред Бога. He won't go to anyone else, not even a demigod. Той не се обръща към никой друг, дори и към полубогове. So he's a very pious person. И затова това е много благочестива личност. And then even higher is the person who is in need of money. По-висше от това се намира този, който има нужда от пари. So he too, rather than, cheating on the black market, he goes to the Lord with his money problems. Той също вместо да отиде и да почва да мами на черния пазар, той отива при Бога и представя своите проблеми. And he tries to work honestly under the jurisdiction, under the supervision of the Lord. И тази личност се опитва да работи честно под надзирателството или наставленията на Бога. And then gradually one becomes curious. Jigyashu, this term is used. One becomes curious to know more about Krishna beyond just
how can Krishna help me with my material problems? И постепенно човек става любопитен, любознателен. Той се опитва, думата е джигясо, той се опитва да разбере как Кришна може да ми помогне да получа знание повече, отколкото да разреша своите проблеми. And finally, one becomes Gyanavan, full of transcendental knowledge. И в крайна сметка човек става гьянаван и изпълнен с трансцендентално знание. So Lord Krishna in this chapter he says, while all the Sukratinas are great souls, the Gyani, the devotee in transcendental knowledge, I consider to be the best. И Кришна казва в седма глава, че докато всички тези сукритини са велики души, аз считам Гяни или този, който е в пълно знание за мен, да е най-добрият сред тях. And so he clearly says, Vasudeva Savamiti, such a devotee knows that I am everything. И Кришна ясно заявява, Васудева Сарвамити, какъв предан отдаден, знае, че аз съм всичко. But then, that's text 19, but then later, little later, text 26, he says, Mam Tuveda Nakastri, nobody knows me. Това е текст 19, но малко по-късно, след това, 26-ти текст, Кришна казва, мен никой не ме познава. Well, now we have to find out what happened in between these two verses. И сега ние трябва да погледнем и да видим какво се случва между тези два стиха. So, after text 19, then the Lord begins to speak of demigod worshippers. След този 19 текст, Бога започва да говори за обожателите на полубоговете. So he clearly says they are, in text 20, Pritagyana, they are deprived of knowledge. И той ясно заявява в текст 20, че те са хрита гяна, или че те са лишени от знания. They're not Gyanavan. Те не са гянаван. So, then he continues in the next few verses, explaining the process of demigod worship. And again, text 23, he concludes that these demigod worshippers are alpa medasa. Alpa medasa means their intelligence is very small. И след това Кришна продължава следващите стихове да описва процесът на обожение на полубоговете. И най-накрая в 23 текст той заключава, че те са алпа медаса. Алпа медаса означава тези, които имат малко разум. He makes very clear in this verse, the demigod worshippers are not my devotees. И Кришна много ясно заявява в този стих, че обожателите на полубоговете не са мои предано дадени. So, we cannot count these people as Sukritina. They're not pious actually. Ние не можем да считаме тези хора за сукритина. Те всъщност не са благочестиви. Because as we've already heard, even those very neophyte devotees who are still very much troubled by their material desires and problems, but they won't go to anyone else except Krishna. Защото, както вече чухме, дори тези, които са много неопитни предано знание, сега започват с този процес, те, дори ако имат много сериозни проблеми, те не отиват при никой друг, не отиват при полубоговете, отиват директно при Кришна. So they are devotees. Затова те са предано дадени. But here is very clear. Devan, Deva, Yajo, Yanti, Madbhakta Yanti Mamapi. The demigod worshippers will go to these demigods, but my devotees will come to me. So he makes this very clear break between the two. И тук в този стих е много ясно. Кришна казва, че предано дадените на полубоговете ще отидат при полубоговете. Моите предано дадени ще дадат при мен. И Кришна много ясно показва, разграничава тези две личности. Then, continuing in text 24 and 25, the Lord discusses the impersonalists. И след това, в продължавайки в текст 24 и 25, Богът говори за имперсоналистите. The impersonalists go beyond demigod worship. Имперсоналистите достигат отвъд обожението на полубоговете. They seek the absolute Brahma, the transcendental effulgence, which is beyond the forms and features of this material world. Те търсят върховният абсолют, Брама,
безличностно състояние, което е отвъд формите и чертите на този материален свят. And to attain this Brahman, they strive to free themselves from all desires, these desires which motivate the demigod worshippers. И за да достигнат този браман, те се опитват да се освободят от всички тези желания, които се опитват да изпълнят обожателите на боговете. So someone might say, oh well, all right. So then they must be jnanis. They must have knowledge. И някой може да каже, о да, това означава, че те трябва да са гяни, те трябва да имат знания. But text 24, Krishna says, they are abudhaya. They are less intelligent. Текст 24 Кришна ги нарича абудея, или те са ниско интелигентни. And in text 25, he's even more strict. He says they are mudhas. They are fools. Текст 25 Кришна е дори по-строг с тях. Той казва, че те са мудри или те са глупаци. He says nabijanati. They do not understand. Кришна казва набичанати, те не разбират. What don't they understand? Lokamam ajam aviyam. They do not understand that I am unborn and infallible. И какво те не разбират? Локомам аджам авиян. Те не разбират, че аз съм нероден и безгрешен. Because being impersonalists, then they cannot conceive of Krishna's true identity. Защото, понеже те са имперсоналисти, те не могат да си представят истинската трансцендентална идентичност на Кришна. If Krishna is a person, they conclude, then he must be Maya. И те казват, ако Кришна е личност, тогава това трябва да е Мая. Because person means physical body. Защото според тях личност означава физическо тяло. Anyone that has a head, 2 hands, 2 legs, they must be materially embodied. Всеки един, който има глава, 2 ръце, 2 крака, той трябва да е материално въплатен. And so when they see the form of Krishna, that's what they think of. Another material body. И когато те видят формата на Кришна, това е което си мислят. Друго материално тяло. No, maybe in the mode of goodness. Може би в проявлението на доброто. Maybe very beautiful. Може би много красив. And very strong. И много силно. But ultimately, that form is also temporary. Но в крайна сметка тази форма също е временна. And the real vision of God is of endless impersonal light. Истинското разбиране за Бога е, че Той е безкрайна, безличностна светлина. So this is why Krishna says they are foolish. И това е причината, заради която Кришна казва, че те са глупави. So no, they are not in knowledge. И не, те нямат знание. They do not deserve to be called the Jnani, as Krishna refers to his great devotees, the Mahatmas. Те не заслужават да бъдат наричани гяни, както Кришна се обръща към своите предано дадени великите души Махатмите. Krishna places them in a different category. Кришна ги поставя в друга категория. And then this brings us, after this discussion, then Krishna comes to say, as we've heard in text 26. И след това Кришна ни довежда до друго нещо, след което сме чули от текст 26. That this knowledge, transcendental knowledge, it comes from me. Че това знание, това трансцендентално знание идва от мен. This transcendental knowledge is, this sets apart Lord Krishna from all of the living entities, because he is the endless and ultimate source of it. Това знание, трансцендентално знание, откроява Кришна от всички останали същества, защото той е крайната цел и източникът на това знание. So, we must understand that the non-devotees, the demigod worshippers, the impersonalists, they are completely closed off from this transcendental knowledge. Ние трябва да знаем, че непредонодарите, обожателите на боговете и персоналисти, те са напълно лишени от това знание. And the devotees, yes, they do have
They are blessed by Krishna with transcendental knowledge of himself. А предано дадените, те са благословени с такова трансцендентално знание за самият него. But that does not make them equal to Krishna. That is again why the Mayavadis are condemned. Но това не ги прави равни с Кришна. Това е отново причината, заради която майавадите биват осъдени. So this is a very vital, a very essential lesson that we have to learn from this discussion in the 7th chapter. Това е много важен, много съществен урок, който ние можем да научим от тази дискусия в 7 глава. You see, there are different aspects to this, what Krishna is saying. Съществуват различни аспекти на това, което Кришна казва. When he says, Mam tu vedana kashchana, me nobody knows. Когато Кришна казва, че мам tu vedana kashchana, мен никой не ме познава. He means to say that certainly the materialists, demigod worshippers, impersonalists, they don't know anything about me. They're, he calls them, we've heard, Mudha, Abudhaya, all these very strong language. И когато Кришна говори за материалистите, обожателите на по-богове и персоналистите, той казва, че те са Муда, Абудия, използва много силни думи. Now Krishna has, as we've heard in 19, verse 19, he said, my devotees know me. Той каза за предишните, че не го познават, докато предано данните казва, че ме познават. But Samahatma Sadurlava, such a devotee is very hard to find. Но Кришна казва, Самахатма Судурлаба и много рядко може да се срещне такъв предано дан. They're very rare. Те са много рядко. So in that sense also, Mam tu vedana kashchana. Practically in this material world, what is this material world? It's a place, it is the dumping ground for the non-devotees. Those who don't want to serve Krishna, they're sent here. So this is a place predominated by ignorance of Krishna. So yes, nobody here who has come here to enjoy this material nature, none of them know Krishna. Никой не го познава, защото Кришна говори тук за материалния свят, където идват, това е место, където се изхвърлят такива хора, които не познават Кришна. И затова Кришна заявява, че в този материален свят всички, които са дошли за да се наслаждават тук, не познават Кришна. Even the impersonalists, they don't know Krishna. Дори имперсоналистите, те не познават Кришна. In this material world, the impersonalists are celebrated as the most advanced personality. В този материален свят имперсоналистите са известни като най-напредналите личности. You see, east and west, all around the world. Навсякъде, и на запад, и в изток, и на изтока, и в целия свят. Even in the Western world, there is in Christianity and also in philosophy, Western philosophy, there are certain mystics. Дори в западния свят, в християнството и също така в западната философия има някои мистици. And when you read carefully what they're saying, they have seen in their mystical vision. И ако човек внимателно чете за това, което те казват, че са видяли в тяхното мистично прозрение, you quickly can see that it is just impersonalism, it is just light. Човек много бързо може да разбере, че това е просто имперсонализъм, те говорят за някаква светлина. As an example, there was a very well-known French philosopher of the last century, Bergson. Както, например, имаше един много известен философ от последния век, Бергштен. And he was just some ordinary Joe, as we say. И той бил просто някакъв обикновен Иванчо, както ли казвам. Until one day he had an amazing vision of the whole world filling up with light, and the light blocking everything out until there was only light, and he was light, and everyone was light. And after that he became a big philosopher. He wrote many books. И веднъж той имал една невъобразима визия или зрение на как всичко се изпълва със светлина и изведнъж насякъде било изпълнено светлина, изведнъж той стана светлина, всичко около него е светлина и след това той написал много книги. Стана философ и написал много книги. And then one of the great Christian mystics of the Middle Ages, Eckhart
He's always quoted in the mystical literature. И един от мистиците християни, Екарт, той много често е цитиран във всички мистични писания. Meister Eckhart. So he got kicked out of the Catholic Church because he was preaching that there's no difference between you and God. И той е бил изхвърлен от католическата църква, бил мистер Екарт, понеже той е учил, че няма разлика между вас и Бога. He said that what is God? God is an endless desert. And you go into the desert and you get lost. And that's how you realize God. When you're totally lost in the middle of the desert, you found God. Той казва, че Богът е една огромна пустиня. И какво правиш ти? Отиваш в тази пустиня и ти разбираш Бога ти и ти се намираш в тази безкрайна пустиня и в крайна сметка намираш, че всичко е Бога. Then you find the same thing in the Islamic religion. There are famous mystical heretics who are dealt with by the Islamic authorities because one famous one, I forgot the name, he ran out into the street one day in some Baghdad or somewhere was shouting, "I'm Allah! I'm Allah!" And I think they cut his head off. Също така в ислямската религия има така известни еретици и мистици, които авторитетите на мухамеданите много често са се занимавали с тях. Веднъж един нещо се побъркал и просто започнал да вика на улицата: аз съм Аллах, и след това мисля, че са му отрезали главата. And then of course in India the Mayavadi slogan, Aham Brahmasmi, I am Brahman, which they take to mean I am God. И след това в Индия известното изказване Ахам Брахмасми, което означава, че аз съм Бог. So among the materialists, then this type of mysticism is considered the highest consciousness. Сред материалистите този вид мистични опити, те се считат за най-висшата проява на съзнанието. We hear though, in the 7th chapter, that Krishna is kicking that consciousness. Ние чуваме тук в 7 глава, че Кришна избутва това съзнание. He's disposing of it like you would dispose of garbage, an old banana peel. He's saying these people, they're abudhaya, they're fool, they're mudhas. Кришна отхвърля това нещо точно както човек може да си хвърли банановата обелка и той използва много силни думи, казва абудия, муда, глупаци. Yes. So truly then, in this material world, no one knows Krishna. И наистина в този материален свят никой не познава Кришна. But also, visiting this material world, showing mercy upon us, there are the rare great devotees. Но също така, посещавайки този материален свят, проявявайки своята милост към нас, съществуват велики предано дадени. Lord Brahma, he is addressed in Bhagavatam as Adi Kavi. That means the original teacher or scholar of the Vedic knowledge in this universe. Както виждаме, Бог Брама в Шримад Бхагаватам, към него се обръща като Ади Кави или изначалният учител и познавач на ведическото познание. The four Vedas emanate from his four mouths. Четирите веди произлизат от четирите му усти. So he is certainly in knowledge. Той със сигурност има знание. But we find in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, after he became baffled in trying to understand the Lord by his trick of stealing away the calves and the Lord's cowherd boyfriend. Ние виждаме в 10 глава историята, в която когато Брама откраднал, как той е бил объркан, когато се опитал да разбере мистицизма на Кришна, когато той е откраднал пастирчетата и теленците. So he prayed to the Lord that others may say they know something about you, but I don't. И тогава Брама отправя молитва към Бога. Другите могат да знаят, да кажат, че знаят нещо за тебе, но аз не знам нищо. And among all the jivas in this universe, Brahma is the most qualified. Между всички живи същества из Вселената, Брама е най-квалифицираното. So that's his declaration. И това е неговото изявление. And even among the devotees, the eternally liberated devotees,
who are considered to be aspects of Krishna's Swarup Shakti, his own personal potency. И дори сред вечно освободените предано отдадени на Кришна, които се считат, че са проявление на неговата Сваруп Шакти или неговата вътрешна енергия. Like Lakshmi Devi. Като например Лакшми Деви. So Lakshmi Devi is the wife of Krishna. Лакшми Деви е съпругата на Кришна. Specifically, the consort of Lord Narayan, who is Krishna's expansion. И по-специфично съпругата на Бог Нараяна, който е експанзия на Кришна. And Prabhupada states that she knows everything. It's in Chaitanya Charitamrita. She knows everything about the Lord's opulences, because she herself is the goddess of opulence. И в Чайтания Чаритамрита Шрила Прабхупада казва, че богинята на щастието знае всичко за всички богатства на Кришна и съвършенства, понеже тя самата е богинята на щастието. But even she cannot enter into the Lord's confidential Ras Lila pastimes. Но дори самата тя не може да влезне в поверителните забавления на Бога Раса Лила. So she's always trying. She's performing great austerities constantly. There's a place in Vrindavan called Lakshmi Kunja where Lakshmi is worshipped, and she's in the form of a yogini. She is sitting in meditation. She's fasting, and she's meditating on Krishna's pastimes with the gopis, and her desire is to know these pastimes and enter into them herself. И Лакшми, тя винаги се подлага на много сурови отречения. Има едно място в Вриндавана, което се нарича Лакшми Кунджа. И там Лакшми Деви се проявява в форма на велика йогини, която извършва много сурови отречения, желайки да познае тези забавления на Кришна и да стане участник в тези забавления. So, you see, Krishna is so wonderful that no matter how great the devotee may be and how much that devotee knows about Krishna, there's always something more to be known. И Кришна е толкова прекрасен, че въпреки че няма значение колко велики предано дадени, независимо от това колко той знае за Кришна, има много повече, което трябва да бъде познато още. Because Krishna is always expanding. Понеже Кришна винаги се разраства. Even Krishna himself is making more and more discoveries about himself at every moment as he expands. Дори самият Кришна във всеки момент, докато се разширява, той все повече и повече научава някакви подробности за самия себе си. And the most wonderful thing, we've spoken of Lakshmi Devi, how she's trying to know the confidential mellows shared between Krishna and the gopis. И както споменахме за Лакшми Деви, тя се опитва да опознае тези поверителни съпружески взаимоотношения между гопите и Кришна. But then within the realm of that Raja Rasa, that rasa or relationship within Vrindavan, но вътре в сферата на Браджа Раса или на взаимоотношенията в Вриндавана, these devotees, the gopis, the Vrajavasis, they don't care to know Krishna in all these deep and profound ways anyway. Тези предано отдадени Враджавасите гопите, тях не ги грижи за това да знаят Кришна по толкова дълбок начин, за тези много интимни взаимоотношения. Тях не ги грижи за това. For they are satisfied that Krishna is our beloved son, our dear friend, our beloved consort. Те са удовлетворени да знаят, че Кришна е тяхният любим син, тяхният много скъп приятел или любим любовник. Who resides with us here as a cowherd boy in our village. Който живее тук с нас като пастирче в Вриндавана. That's Krishna. И това е Кришна. Prabhupada said sometimes after Krishna performs some wondrous act, as he did when he was killing great demons who tried to disturb Vrindavan. Шрила Прабхупада каза, че по някой път след като Кришна извърши някакво прекрасно деяние, като например убиването на демони, които се опитват да притесняват Вриндавана, Then the residents would get together with Nanda Maharaj
and they would speculate a little about who is this Krishna really. Тогава жителите на Вриндавана се събирали заедно с Нанда Махарадж и започвали да спекулират, да размишляват кой всъщност е Кришна наистина. He looks like a little boy, but maybe he's really a demigod. Той изглежда като малко момче, но може би той е някой велик полубог. And someone say he could not just be a demigod. He must be Lord Narayan. И някой предлага. Той не може просто да бъде само някакъв полубог. Той трябва да е самият Бог Нараян. And finally, Nanda Maharaj, who's the leader, he would settle the whole discussion by saying, whatever, but he is my son. Нанда Махарадж разрешава проблема на тази дискусия. Той казва каквото и да е. В крайна сметка Кришна е моят син. So this is the conclusion of the Vrajavasis. Това е заключението на Враджавасите. Very simple, very sweet, but yet very heartfelt, most heartfelt, loving devotion. Много простовато, на същото време много дълбока любов, която се чувства със сърцето. And because of their great love for Krishna in this simple and pure way, then that really is what Krishna is, as they think of him. И за тази тяхна велика любов по този простоват начин, Кришна е за какъвто те мислят, че. When Krishna entered the arena, wrestling arena of Kamsa, Когато Кришна влезнал в набойната арена при Камса, then all those in attendance were seeing him according to their own vision. Тогава всички, които присъствали, виждали Кришна по различен начин, в зависимост от своето разбиране. So it is mentioned, for example, that the worldly women, they saw Krishna as the most attractive and amorous male. Споменато, например, че жените, които били събрани там, гледали на Кришна като на най-привлекателният мъж. Those who are inclined to yoga, they saw Krishna as the super soul. Тези, които били склонни към йога, те виждали Кришна като свръхдуша. The wrestlers, they saw Krishna as their death. Борците гледали на Кришна като на своята смърт. As did Kamsa. Точно както и Камса видял Кришна. So in this way they were seeing him in different lights. But the residents of Vrindavan were there. И по този начин различните хора го виждали в различна светлина, но там също присъствали и жителите на Вриндаван. And they were seeing Krishna as their dearmost, beloved fellow villager. И те гледали на Кришна като на най-скъпия, любим съселянин. Coward boy. Пастир. So young and tender in years. Толкова млад в свежа възраст. And they were crying because young Krishna was so beautiful and delicate, and now he will be attacked by these powerful wrestlers. И те плачели, понеже сега младия Кришна, който бил толкова красив и деликатен, щел да бъде атакуван от тези могъщи борци. How unfair! Колко несправедливо е това. They were talking in this way. This is not fair. Те си говорили по такъв начин. Това не е справедливо. So you can see the mood of the Vrajavasis. They are the closest to Krishna, but they're worried about Krishna. Вие може да видите настроението на Враджавасите. Те са най-близко до Кришна, но въпреки това се притесняват за Кришна. You see? So anyway, it's just wonderful. This is Yoga Maya. Както и да е, това е нещо прекрасно. Това е Йога Мая. They can really relish Krishna's pastimes. Те наистина могат да се наслаждават на забавленията на Кришна. When he's fighting with the wrestlers, they're really in anxiety. You see, with each blow being struck, they're going, oh, and they're wondering who will win. And then when Krishna wins, they're so relieved and happy. So they really relish. And the other ones who are seeing Krishna as super soul. Of course he will win. But then they can't relish the pastime so much.
И предано дадените на Кришна от Вриндавана, те могат да се насладят по истински начин на неговото забавление, като например, когато Кришна се бие с тези борци, те си мислят, сега го удрят, и те много се тревожат за Кришна, когато го удрят, но в крайна сметка, когато Кришна побеждава и те са напълно в възторг от това, че Кришна е победил, са много щастливи, докато тези, които обожават, които виждат Кришна като свръхдушата, те си казват, Кришна така или иначе ще победи, той е свръхдушата на всички и те не могат да се насладят на тези забавления. So, thus when we consider this, Mamtaveda Kashchana, nobody really knows Krishna. И така като вземем това предвид, всъщност Мамтоведа на Кашчана, Кришна никой не го познава. But his intimate pure devotees, they're relishing Krishna's association best of all under the influence of his yoga maya. Неговите интимни, причисти предано дадени, те се наслаждават много на неговите забавления под влияние на неговата вътрешна енергия йога мая. Sometimes that Krishna pulls back that yoga maya as he did with Mother Yashoda. Някой път Кришна отдръпва тази своя йога мая, както направил с майка Яшода. When she looked in his mouth to see if he'd eaten dirt. Когато тя погледна в устата му, за да провери дали той ял пръст. And she saw the whole universe in his mouth. Тогава майка Яшода видяла цялата вселена в устата му. Krishna is just a little boy. А Кришна бил просто едно малко момче. So what is he doing with the whole universe in his mouth? Какво прави Кришна с цялата тази вселена в устата си? And so Prabhupada, once telling this pastime, he said she became very perplexed, and then she just shook her head a little bit and said to Krishna, "Don't do this again." Прабхупада веднъж, когато разказвал за това съдържание, описвал как майка Яшода, когато погледна в устата му, тя била много объркана, след това разтърсила глава и след това казва на Кришна, да не прави това никога повече. So Krishna is an unlimitedly wonderful personality. Кришна е безгранично прекрасна личност. But what he likes best of all is to be with his pure and innocent, loving devotees in Vrindavan. Но това, което той най-много обича да прави, е да бъде заедно със своите чисти, невинни, предано дадени, които го обичат от Вриндаван. To think of him in this simple yet loving way. Които мислят за Кришна по този простоват, но също време любовен начин. If you ask them who is Krishna, ако вие ги попитате кой е Кришна, they'll say, he is that wonderful cowherd boy. He lives just down the street here. See that big house on the marsh there? You can see Krishna yourself. Те ще ви кажат, Кришна, това е това малко прекрасно пастирче, той живее там, долу по улицата, може да видите там. Аз Кришна. This is what Krishna likes best of all. Това е което Кришна най-много обича от всичко. So in this way we can understand the truth of his statement. Nobody knows me. И по този начин ние можем да разберем това изявление на Кришна, че никой не го познава. But that means nobody knows me in complete fullness. Но това означава, че никой не ме познава в пълното цяло. But the devotees certainly are in transcendental knowledge. Но предано дадените със сигурност имат трансцендентално знание. And with that knowledge, they, if we take shelter of them, will deliver us from our ignorance. И посредством това знание, ако ние приемем подпомощ при тях, те ще ни освободят от нашето невежество. Are there any questions? Има ли някакви въпроси? Yes. As you explained already, this relation between the small independence of the human being and in Krishna is supreme will and absolute knowledge. But in the case of the devotees, devotees sometimes use a little bit, I don't understand maybe this, words like Krishna is forcing some devotee to surrender. Krishna is pressing, pushing some devotee to surrender. So when I ask, does Krishna interfere the free will? For example, in the case of the devotee, and force him to surrender more.
Is this a feature of Krishna or just because in the case of persons who have no connection with devotional service, experience completely bound to karmic reaction, but in the case of the devotee, I want to ask. Извинявай, може ли да въпросам? Някои правила използват изрази като Кришна застава, някого да се даде насила, някого да се даде Кришна се натрапва в неговия живот. Какво е отношението, когато Кришна, понеже Према Кришна закрива към Премалаите, какво е отношението на Кришна, по какъв начин той се намеси в тяхната лична свобода? Кришна и Премалаите и тяхния извод на свобода. Well, Krishna knows what's best for his devotees. Кришна знае кое е най-доброто за неговите преданно отдадени. And on the other side, Krishna's devotees, they want to surrender to Krishna. От друга страна, преданно отдадените на Кришна, те искат да му се отдадат. But even for the most exalted devotees, there are sometimes obstacles. Но дори за най-издигнатите преданно отдадени по някой път съществуват препятствия. So that forcing you speak of is simply Krishna removing the obstacles by his mercy. И това насилване, за което ти говориш, всъщност всъщност Кришна отстранява тези трудности. So that the devotee can attain what he really wants. И така преданно отдаденият може да постигне това, което той наистина желае. Which is more devotional service. Което е всъщност повече преданно служене. And the best example of how this goes is Bhagavad Gita. И най-добрият пример за това как се случва това нещо е тази Бхагавад Гита. So in the beginning we find that Arjuna is bewildered. В началото ние виждаме как Арджуна бил объркан. He finds that he doesn't know what to do in the midst of this great field of battle. Той разбира, че не знае какво да направи, изправен пред тази битка. But he's a devotee of the Lord. Но той е предан отдаден на Бога. So therefore he surrenders to Krishna. И затова той се отдава на Кришна. You see, Narada Muni, in explaining what is bhakti, he says bhakti it's not merely just some formal ceremonial sort of service to the Lord. Когато Нарада Муни обяснява какво е бхакти, той казва, че бхакти не е просто някаква формална церемониална служба на Бога. But bhakti is distinguished by an anxiety. Бхакти може да бъде различена от тревогата. An anxiety to always, that I must always remember Krishna in everything I do. Тревогата на преданно отдадение, че който си мисли, че аз винаги трябва да помня Кришна на каквото и да правя. And if one finds that he has forgotten Krishna, or that constant meditation on Krishna is somehow slipping away, then the devotee becomes very anxious about that. И ако човек открие, че той забравя Кришна и че тази постоянна медитация върху Кришна се изпълзва, тогава преданно отдаденият започва много да се притеснява за това. He laments. Той започва да съжалява. Oh, I am forgetting Krishna. This is terrible. Той се оплаква. О, аз забравям Кришна. Това е ужасно. Whereas the karmis and the gyanis, they don't care about that. Докато кармите и гяните, тях не ги е грижа за това. Karmis are satisfied doing, the technical details of their duty. Кармите, те са много погълнати от това да извършват техническите подробности на техните задължения. They're satisfied by accomplishments in the field of karma, and gyanis are satisfied by accomplishments in the field of knowledge, study and realizing things, speculating. Кармите са удовлетворени от постижения в сферата на карма и плодоносните дейности, а гяните са удовлетворени от постиженията в сферата на знанието или на умствените спекулации. The devotee's anxiety is that everything I am doing should satisfy Krishna. Докато загрижеността на преданно отдаденият е, че всичко, което аз правя, трябва да удовлетворява Кришна. And that was actually
Arjuna's problem. When you read carefully what Arjuna is saying in the first chapter, И това е бил истинският проблем на Арджуна, когато вие четете внимателно какво Арджуна казва в първа глава. Really, the heart of his problem is that he cannot see how Krishna would be satisfied from this battle. He actually asks Krishna this question. И същността на неговия проблем е, че той не знае как Кришна ще бъде удовлетворен от тази битка. Всъщност Арджуна не задава този въпрос. So, yes, Prabhupada explains in the purport to text 32 to 35. Кришна обяснява, Прабхупада обяснява в коментара към текст 32 до 35. That Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cows and the senses. Арджуна нарича Бог Кришна Говинда, защото Кришна е обектът, който доставя наслада на кравите и сетивата. So Arjuna, he cannot understand how Lord Govinda could be happy by this battle in which so many people are going to be killed. Арджуна не може да разбере как Бог Говинда ще бъде щастлив от тази битка, в която ще бъдат избити толкова много невинни хора. This is the actual root of his whole anxiety. Това е истинския корен на неговата загриженост. And so what does he do about that anxiety? И какво прави Арджуна заради тази тревога? Does he go off to study Vedanta Sutra? Дали той отива да изучава Веданта Сутра? Does he go to worship Lord Shiva? Или отива да обожава Бог Шива? No, he tells Krishna, I don't know what to do, so now I surrender to you and become your disciple. Please instruct me. Не, Арджуна казва, аз не знам какво да направя и затова той се отдава на Кришна, сега съм отдал се душа на тебе, моля те, и съм твой ученик, моля те, инструктирай. Please make it clear to me why you want this battle to take place, if you want it to take place in reality. Арджуна казва, моля те, изясни пред мене, защо ти искаш да се случи тази битка, ако ти наистина искаш тя да се случи в реалност. So then the teachings of the Gita unfold. И след това се разгъва цялото учение на Бхагавад Гита. Krishna removes the obstacles to Arjuna's surrender. Кришна отстранява трудностите, препятствията, които стоят пред това да се отдаде Арджуна. And in the 18th chapter, the Lord says, so now I've explained this knowledge to you in full. Now, you do as you see fit. И в 18 глава Кришна казва, аз ти обясних всичко това и сега ти сам реши да направи това, което е необходимо. But Krishna doesn't leave it at that. Кришна не остава нещата до тук. You see, we see in the last chapter of the Gita that the Lord also has anxiety for his devotee. Ние виждаме в последната глава на Бхагавад Гита, че Бог също така изпитва тревога за своят предан отдаден. Just as the devotee has anxiety about the Lord. Точно както предан отдаденият изпитва тревога, мислейки за Бога. You see, in verse 63, he says, deliberate on this fully and then do what you wish to do. В текст 63 Кришна казва, добро мисли всичко и направи каквото пожелаеш. But then in text 64, the Lord continues to say something more. След това в текст 64 Богът продължава, казвайки нещо повече. He begins, because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. И Кришна казва, тъй като ти си мой много скъп приятел, аз ти разкривам най-висшата си инструкция, най-поверителното от всички знания. So now the Lord is speaking, it's very clear, with the anxiety of love, loving concern for Arjuna. И сега Богът говори, много ясно става това, че говори с загриженост, любовна загриженост за своят предан отдаден Арджуна. Before this point, the Lord was speaking in a more logical fashion. Преди този момент Богът говорил по по-логичен начин. Arjuna, what else can you do? It doesn't make any sense.
казал: Арджуна, какво друго можеш да направиш? Това, което казваш, няма никакъв смисъл. So, use your intelligence and come to the right conclusion. Затова използвай своята интелигентност и достигни до правилното заключение. But then, the Lord begins to speak out of consideration of his loving relationship to Arjuna. Но след това Богът започва да говори заради загрижеността си за своята любовна връзка с Арджуна. And he tells him, always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage to me. Thus you will come to me without fail. I promise you this, because you are my very dear friend. He's speaking in such a personal way. И Богът казва: винаги мисли за мене, стани мой предано отдаден, обожавай ме и ми отдавай почитта си. По този начин ти непременно ще дойдеш при мене. Аз ти обещавам това, защото си ми много скъп приятел. Богът говори на Арджуна по толкова личностен начин. And then in this mood, in this very mood, loving mood, he speaks 1866, which the Acharya Baladev Vidyabhusan has termed the Charan Sloki. It's the high point, the peak of all the instructions of Bhagavad Gita. They come to this summit, 1866. И после Кришна продължава да говори по този любовен начин на Арджуна интимен. И в текст 66, както казва Баладев Видябушана, това е връхната точка на Бхагавад Гита, най-важният момент в Бхагавад Гита. This one verse expresses the whole meaning of Bhagavad Gita. Този един стих излага значението на цялата Бхагавад Гита. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam raja aham tvam sarva papebhyo mokshayashami vasucha. Изостави всички видове религия и просто ми се отдай. Аз ще те освободя от всички греховни последици. Не се страхувай. So one can say that in these verses here, Krishna is really forcing the issue. Човек може да каже, че в тези стихове Кришна наистина на сила налага тази тема. He's telling Arjuna, just surrender to me. Той казва на Арджуна: просто ми се отдай. Sarva dharman parityajya, don't worry about all these other so-called religious considerations, all the explanations of morality you'll find in different scriptures. Кришна казва: Сарван Дharman Паричаджа, не те да се грижи за всички тези религиозни предписания или всички тези морални принципи. Don't speculate on the meaning of this battle, how it will end. Не те да спекулираш за значението на тази битка, какъв ще бъде нейният изход. What you will gain or lose. Какво ти би спечелил или... Whether it is right or wrong. Дали тя е правилна или е погрешна. Just surrender to me. Просто ми се отдай. He's forcing it. But this force is the force of love. We have to understand that. Кришна насила налага това, но тази сила всъщност това е сила породена от любов и трябва да разберем това. And this is what Arjuna wanted to hear. И това е което Арджуна искал да чуе. This is why Arjuna was so perplexed in the very beginning. Това е причината, заради която Арджуна бил толкова объркан в началото. Krishna, what do you really want? Кришна, какво наистина искаш? Okay, here we are on this battlefield, all of this confusion. I am so bewildered, but Krishna, what do you want? Please tell me, make it clear to me. Ние сме тук сред тези две армии на това бойно поле, но какво искаш ти от мене? Какво искаш от мене? Моля те, разясни това пред мен. So Krishna is not turning Arjuna into a robot, or, a mindless slave. Кришна не прави от Арджуна някакъв робот или някакъв безмозъчен роб. But he's clearing away the obstacles in front of him to pure devotional service. Но Кришна всъщност отстранява препятствията, които са пред Арджуна, за да може той да постигне чисто предано служение. It's such a wonderful lesson that we learn from Bhagavad Gita, that one can serve Krishna in love even in the midst of a terrible battle. Това е един толкова добър урок, който научаваме, прекрасен урок, който научаваме от Бхагавад Гита, че човек може да служи на Кришна с любов дори сред такава ужасяваща битка.
Warfare is, everybody knows, it's the most chaotic circumstance in all human affairs. Войните всички знаете, че е най-хаотичното обстоятелство в този материален свят, всички материални дейности. Everything is upside down, inside out. Всичко е с главата надолу и с вътрешното навънка. In this war, brother was facing brother. В тази война братът бил изправен пред брат. You see, so this is classical in human history. They always write about these terrible wars when brothers killed brothers, fathers were fighting sons, and all of this. This is always, such a people pulling their hair. Това е много типично за този начин на класически пример за това как брата убива брат си, бащата убива своя син и хората са толкова ужасени, че си скубат косите. You who are devotees, imagine yourself in the middle of such a situation. И вие, които сте предано дадени, представете си какво бихте вие направили, ако сте в такава ситуация. Wouldn't you be thinking, how can I serve Krishna? How can I serve? How is it possible? Няма ли да си мислите също така, как мога да служа на Кришна? Как мога да служа на Кришна? Как е възможно? Soldiers killing each other everywhere, big explosions going on. Войниците избиват един друг навсякъде, има около вас големи експлозии. How will I serve Krishna? How can I be Krishna conscious? Няма ли да се питате, как мога да служа на Кришна? Как мога да бъда в Кришна съзнание? And so Bhagavad Gita is so wonderful because we've discovered you can be Krishna conscious even in that situation. И Бхагавад Гита е толкова прекрасна, защото ние откриваме в нея, че човек може да бъде в Кришна съзнание дори в такава ситуация. So the lesson here is that devotional service is completely transcendental to all material circumstances. И урокът, който научаваме от Бхагавад Гита, че преданото слушане е напълно трансцендентално към всички материални обстоятелства. But we need the help of the Lord to come to that transcendental status. Но ние се нуждаем от помощта на Бога, за да може да се издигнем до това трансцендентално статукво. And so in the Bhagavad Gita we see how Krishna, by his loving instructions, if you want to use this word force, he forced Arjuna to come up to that transcendental platform in the midst of this terrible battle of Kurukshetra. И ние виждаме как в Бхагавад Гита, посредством своите любовни инструкции, Кришна на сила е накарал Арджуна да се издигне на трансцендентална платформа, дори намирайки се сред тази ужасна битка. So, we should consider ourselves most fortunate if we could also be forced in the same way. Ние трябва да считаме себе си за най-щастливи, ако ние също бъдем насилени по този начин.